third unit I have told already that one 10 marks question is there. So the 10 marks question we'll do today. Two examples on this, it is given in the textbook, and some problems are there in the check your progress you have. And also last you will have no MBQ questions will be there. So in that also you will have the problems. Okay, the procedure is the same one. Whatever the equations are given for the plane equation, the procedure is the same one. Okay. So first two plane equations will be given in the question. So with the help of the plane equations, those you have to substitute in the bisectors formula. So if you substitute those values in the bisectors formula, then you will get the two equations. And means if you do the cross multiplication, then you will get the angles for them. That is the problem you will have. The question will be like this. So first you see the two, what are the example problems given in the textbook in page number 68, okay, 69, 70, and also 71. Okay, those example problems are important. And now we are seeing the 72 page number. In check your progress, it is there. Find the bisector of the acute angle between the planes x plus 2y plus 2z minus 3 equals to 0 and 3x plus 4y plus 12z plus 1 equals to 0. Okay. So the given two plane equations are, so all the sentences, whatever. Ma'am, page number again, please, ma'am. Page number 72. Check your progress is there, no? Yes, ma'am. The given equations, page number 72. It is the first question, okay? The given plane equations are, so first one is x plus 2y plus 2z minus 3 equals to 0. Next 3x plus 4y plus 12z plus 1 equals to 0. So you take this as equation 1 and this as equation 2. Okay. So after that, the equations of the, so you have formula, no? So you write that formula. That is ax plus by plus cz plus d by under root of a square plus b square plus c square is equals to plus or minus a1x plus b1y plus c1z plus d1 by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square. Okay. So this is the angle of bisectors between any two given planes. So you can write that as the equations of the planes bisecting the angles between the given planes is. So here sentence, if you have in your textbook, you write that one. Just I am writing the formula here. So now by taking first and second plane equations, you substitute in these two formulas. So this is ax plus by plus cz plus d equals to 0. This is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. Okay. So these two are the plane equations. Now if you substitute here, you will get it as x plus 2y 2z minus 3 by under root of this coefficients of ABC whole squares. Okay. So 1 square is 1 plus 2 square is 4 plus 2 square is 4. Okay. And here 3x plus 4y plus 12z plus 1 by under root of 3 square is 9, 4 square is 16 plus 12 square is 144. Okay. So you'll get, here you put it as plus or minus. So x plus 2y plus 2z minus 3 by, this is 4, 4, 8, 8 plus 1 is 9. So root 9 is 3
it is equals to 3x plus 4y plus 12z plus 1 by, and this is 16 plus 9 is 25. So it is 169. 169 root is 13. Okay. Now you do the cross multiplication. That is 13 into x plus 2y plus 2z minus 3 is equals to 3 into 3x plus 4y plus 12z plus 1. Okay. So 13, if you multiply 13x plus 26y plus 26z minus 33 is the 39 plus or minus, this is 3 3s are 9x plus 4 3s are 12y plus 12 3s are 36 plus 3. Okay. Now you at one time you add and second time you have to do the subtraction between these two equations. So if you add, what you'll get 13 plus 9 means 22x. These are 9x. 22x you will get. This is 22x plus 26 plus 26 plus 12 means 38. 38y plus this is 2 3 5. 26 36 means 2 1 3 2 5 6 62z 62z and minus 39 plus 3 means you will get it as minus 36 equals to 0. So now you can take 2 common now from this. If you take out 2 common, it is 11x plus 2 1s are 1 19y plus 2 3s are 6 31z minus 18. So we'll get it as 11x plus 19y plus 31z minus 18 equals to 0. 19y plus 31z minus 18 equals to 0. Okay, this 1 2 equations are completed. This is the third one. Okay, now if we do the subtraction of these two are there now. So 13 minus 9 means you will get how much? 6 no? So 4x you will get. This 13 minus 9 is 4x plus 26 minus 12 means it is 14. So plus 14y. If you have any confusion, you can write a whole equation and then you can do addition and subtraction. Okay. Plus here 26 is there, minus 36 is there. So we get minus 10 minus 10z minus 39 minus 3. So minus 42. If you take out here 2 common, 2 same, 2x plus 7y minus 5z minus 221 equals to 0. Okay, so we'll get it as 2x plus 7y minus 5z minus 21 equals to 0. 2x plus 7y minus 5z minus 21 equals to 0. This is the fourth one. Okay, so now up till here we have find the bisectors of the given plane equations. Now we have to find the angle of bisectors. So for the angle of bisectors, you can take any two equations from those two equations and from these two equations. So 1 and 3 or 2 and 4, like that any two equations you can take. So if theta is the angle between first equation and here third equation is there, 1 and 3 or 2 and 4 also you can take. So any two equations you take and you find the angle between them. For that you have the formula, that is cos theta equals to a into a1 so here if theta is the angle between
if theta is the angle between, so 1 and 4 or 1 and 3, anything you can take. So you can take 1 and 4. So 1 and 4 means what is the first equation? So for that you have formula cos theta is equals to a into a1 plus b into b1 plus c into c1 by under root of a square plus b square plus c square under root of a1 square plus b1 square plus c1 square. So what was our first equation? It is x plus 2y plus 2z. I am writing here x plus 2y plus 2z minus 3 equals to 0. This is the equation 1. And equation 4 is 2x plus 7y minus 5z. So here quotient of x is 1, 1 into 2. Plus here 2 is there, 2 into here y coefficient is 7. Plus here z coefficient is 2 and here it is minus 5. By this is 1, 4, 4. That is 1, 4 plus 4. And for this one, it is 2 2s are 4, 7 7s are 49, plus 5 square is 25. Okay. So it is equals to 1 into 2, 2, plus 7 2s are 14. It is minus 10. And here in the denominator, this is 3 value and this is 49 plus 49. 98. So you can write it as 2 into 98, no? So for 98, if you find 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49. So 7 root 2 we can write. This is into 7 root 2. So 98, if we find the factors for that one, you will get it as 49 into 2 we can write. So 49 root is 7. So 7 you take outside and you write inside 2. Okay. So in the numerator, 10 and this you will take, you will remain 4. 4 plus 2 is 6. 6 by 3 into 7 root 2. So this 2 times it will go, that is 2 by 7 root 2. Okay. So this is our cos theta value. So it is in the form of okay. Now correct 24, sorry, it is 49 plus 29 only, no, it is 29, so 18 1, so 6, it is 78, 78. So this is our cos theta value. So we need to convert this cos theta into tan theta. So for that one, sin theta we have formula. So we need to find the tan theta value, we need sin theta and cos theta values. Okay. So for this sin theta is equals to under root of 1 minus cos square theta. Okay. So here it is equals to root of 1 minus cos square means this is 4 by 78. 78 minus 4 means 74. 74 by 78 root of. Okay. Now tan theta is equals to sin theta by cos theta. So sin theta value is this root 78 into cos theta if you take by 2. So both if will get cancelled. Tan theta is equals to root 74 by 2. So root 74 by 2 means you can find with the help of the calculator root 74 value and divide by 2. You will get that value as greater than 1. Okay, some 1 point something you will get. So that's why this tan theta value is greater than 1 implies here theta is greater than 45 degrees. Okay. So you can write first the plane.
So which plane is making this obtuse angle? Whenever it is greater than 1, it makes the obtuse angle. If you get the value less than 1, then it will make the acute angle. Okay. So the plane 4 bisects the obtuse angle. Okay. And the plane 4 bisects. So in the question is asked for only one, no? And you can check for the another two equations. We have taken 1 and 4, no? Next we can find 2 and 3. If 2 and 3 if you find, then they'll make the acute angle. So two plane equations will make the acute angle and two plane equations will make the obtuse angle. Okay, so if he's asking in the question, find the bisector of the acute angle is asking. Okay, we can find x plus 2y where we have. Okay, we'll find 2 and 3. So if theta is angle between 2 and 3. Okay. So what you'll get, cos theta is equals to, what is the second equation? Second equation is 3x plus 4y plus 3x plus 4y plus 12z plus 1 equals to 0. And what was the third equation? Third equation was 11x plus 19y plus 31z minus 18 equals to 0. So you can write here, that is 11 into 3 plus 19 into 4 plus 31 into 12 by under root of 11 square is 121. So plus 19 square, how much you will get? So in the similar way, with the help of the calculator, you find this one. So the procedure is the same one. 1 and 4 we got the obtuse angle. So here also just you do the squares of this one and squares of this one. So squares of this you can do. And after that same procedure you find whatever the value you get as a cos theta, you convert that into sin theta, then into tan theta. So if you will get the tan theta value is equals to less than 1. Okay. So implies you will get whatever the theta value is there less than 45 degrees. Then this angle third plane equation is there, no? That plane equation will make the acute angle. Okay. Same procedure. For two equations, you have to find one angle. For the other two equations, you can find another angle. Then you can see which one is making the acute angle and which one is making the acute angle and obtuse angle. Okay, you can see that one. So example problems are there in your textbook. So try to do all the example and exercise problems. Model examination MEQ questions are also there in page number 94. Okay. Next we'll go to the block 2. In that you have the straight line is there. So straight line I have told what is the general equation of a straight line and also what is the symmetrical form of the line and unsymmetrical form of the line. Okay. Okay. Unit 4. So we have seen ax plus by plus cz plus d equals to 0 equals to a1x plus b1y plus c1z plus d1. So line equation in unsymmetrical form will be like this. Okay. Or else you can combine these two plane equations. Like this also we can write and is equals to 0. Combination of two plane equations is called as a line equation and this is the unsymmetrical form. Okay.
So if you have the line equation like this, y1 by m is equals to z minus z1 by m. So this is called as the symmetrical form. Okay. So one 5 marks question compulsory you will have on the conversion of unsymmetrical form into symmetrical form. Okay. So that you will get as a third question or fourth question. So the problem is, so this find the symmetrical form of the equations of the plane x minus 2y plus 3z equals to 4, 2x minus 3y plus 4z equals to 5. So this is in the MEQ question, it is there. So last you will have MEQ means x minus 2y plus 3z. That means page number 125. Okay. It is the third question. So this is the third question. So the given two line equation is, the given line is so write the given equations x minus 2y plus 3z equals to 4, or you can write, if you take inside, minus 4 equals to 0, comma 2x minus 3y plus 4z minus 5 equals to 0, and you take this as equation 1. Okay. So for this, let A comma B comma C be direction ratios of line 1. Okay. So A comma B comma C are the direction ratios of the line 1. Since it lies on both the given planes, it is perpendicular to normals, whose direction ratios are, you can write these sentences from your textbook. Direction ratios are, so whose direction ratios of given line equations are the coefficients of x, y, z, that is 1 comma minus 2 comma 3, and for this one 2 comma minus 3 comma 4, 2 minus 3 4. Okay, this one. Hence we can write here, for this you multiply these 3 points with the ABC, you will get it as A minus 2B plus 3C equals to 0, and next one 2A minus 3B plus 4C equals to 0. So you take this as second equation and this as third equation. So solving 2 and 3 by cross multiplication method. Okay, solving 2 and 3, okay, by cross multiplication method. Okay, so what you'll get for cross multiplication method, minus B quotient, then C quotient, then A quotient, and again B quotient. So minus 3, 4, 2, minus 3. If you do the cross multiplication of this is A value, this is B value, and this is C value. That is A by 4 to the minus 8. This is plus 9 is equals to B by 3 to the 6 minus 4 equals to C by minus 3 plus 4. Okay. So you'll get A by 1 is equals to B by 2 is equals to C by 1. Implies A equals to 1, B equals to 2, C equals to 1. Okay. So this we got the ABC values. Now we need x1, y1 and z1 values. So these line equation, this unsymmetrical form, you are converting into this. So we have got, either we can write LMN or ABC. I have told while the introduction. Okay. Now we got ABC. Now we need to find x1, y1 and z1 values. So half part is completed. Now we need to find the
another 3 points. Okay. So here you write therefore that here you write therefore the direction ratios of given line is. So what is our point? 1, 2, 1. Okay. So you take this as we have taken 2, 3. No, this as fourth equation. Now for finding the x1 and y1 values, we need to put z value as 0. That is, put z equals to 0 in equation 1. Okay. To find point of the given line 1, to find the point of given line 1, put z equals to 0 in 1. Okay. So in this, if we put z equals to 0, what will get? X minus 2y. This value is 0. Minus 4 equals to 0. This is 2x minus 3y minus 5 equals to 0. Okay. We got 2. So you can take this as 5th equation and 6th equation. Okay. On solving 5 and 6, on solving 5 and 6, that is, we can multiply 5 into 2 and 6. Okay. So 5 into 2 means 2x minus 4y minus 8 equals to 0. This is 2x minus 3y minus 5 equals to 0. So if we put minus plus minus, this is minus y. So minus of minus here plus no. So this is minus 3 equals to 0, implies y is equals to minus 3. So we got y value as minus 3. Substitute this y value in any one of 5th and 6th equation. Substitute y in 5. So what we get? We get x plus 6 minus 4 equals to 0. Ma'am, why we will get 3? No, ma'am. Why minus 3? Oh. Here minus 5, no? This is minus 5. If you take that side, you'll get positive 3. So y is negative 3, no? Got it, ma'am. Sorry. So the and x value is also minus 2. You'll get 6 minus 4 is 2. If you take on to right hand side, it is minus 2. Okay. So when you we got x, y and z value we have taken as 0. So we have got even x, y, z values, and here we got a, b, c values. So now substitute in the symmetrical form. So therefore, this is there. So thus, so you write the point, that is minus 2, minus 3, 0 is a point on line. Is a point on line 1. Okay. So from this fourth one, and here you can write this point is there, no? This is 7th equation. So from 4 and 7, we have, so x minus, our x1 is minus 2. So minus of minus means it is plus 2. By what is our a value? A value is 1. And y minus y1. So y minus of minus is plus. So by 2. And z minus, our z1 value is 0 here. So z by and c value is 1. So this is our symmetrical form. Conversion of the unsymmetrical form into symmetrical form. So any problem given like this, you have to solve this one. So try to write all the sentences in between of this one. For this problem, almost I have written all the sentences. So stepwise, you have to solve the problem. Okay. So this is one important 5 marks question in the unit 4. And next, I have told that coplanarity is there, no? Condition of coplanarity. If two line equations in symmetrical form. Okay. So the procedures will be different if we have
that is two line equations if they given in the symmetrical form and if they are given in the unsymmetrical form. If two line equations are given in unsymmetrical form, through this procedure, you have to convert them into symmetrical form and whatever the formulas are there. So I have told the formulas also, that is a determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1. It is in the page number. In page number 111 you have 111 page number. If two line equations, they are in the symmetrical form of the line, okay. Symmetrical form will be given two, and one problem they'll give. One will be in the symmetrical form, another one will be the unsymmetrical form. So that you have to convert it to symmetrical form and then you have to substitute in the formula. So three different varieties of problems will be asked on this question. First question, two line equations will be in symmetrical form, okay. Second problem, one will be in symmetrical form, another line equation will be in unsymmetrical form, okay. For that also, one procedure is you can convert it into symmetrical form and you can directly substitute the values in the formula, okay. And another one is both the line equations will be in unsymmetrical form only, okay. For that also, one method is conversion into symmetrical form and substituting in the formula, okay. So if you think that is a lengthy process, I have told, means taking it as equals to R, one more method will be there. Through that method also we can find the condition of coplanarity, okay. So formulas are there, 111 page number. So condition of coplanarity is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 equals to 0, okay. So you will ask even to find the equation of the plane containing them also. So then you will get the two line equations. So 111 page number you have equations x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2. This is one line equation. And next another one is x minus x2, y minus y2, z minus z2, L1 m1 n1, L2 m2 n2 equals to 0. Okay. So on this formula directly, example problem, if you see, it is there in the page number 112. If two are in the symmetrical form, directly in the given formula you substitute the values. If you'll get the value as 0, then the two line equations are coplanar to each other. And to find the equation containing them, directly you can do. Okay. If the two coordinates of the point of intersection and the equation of the plane containing them is there. So this is one method. Another method is, if is Ma'am, asked, one doubt, ma'am. Ma'am, after substituting in page number 112, ma'am, after substituting in the values in that modulus, I mean the matrix form, how we will do this, ma'am? I am not getting it. okay, that is ఇప్పుడు x plus 3 into minus 3 plus 15 అంటే ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మ్యామ్ పైన ఫస్ట్ పైన అర్థమైనా x2 minus x1, y2 minus y1. అవి అర్థమైనాయి మ్యామ్. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అర్థమైంది మ్యామ్. డిటర్మైన్ ఫైండ్ చేయడం కూడా వచ్చా? మాడ్యులస్ ఎస్ మ్యామ్. అదొక్కటే అర్థం కాలే మేడం నాకు. ఓకే, డిటర్మినెంట్ అంటే మనకి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కి మామూలుగా యూజువల్ మనం డిటర్మినెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే 2/2 కేమో. సో యూజువల్లీ మనం దీంట్లో 3D లో అన్ని కూడా 3/3 ఫామ్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. మీకు అర్థమైతే ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం అయినా కూడా ఈ ద్వారా చెప్తాను. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. సో జస్ట్ ఇది ఒకవేళ సిమెట్రికల్ ఫామ్ ఉంటే మనకి ఈజీ అన్నమాట. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను చూడండి. సో ఏమొచ్చింది మనకి -2 -4 8 వచ్చింది. తర్వాత 2 -3 4 5 -1. ఓకే, సో ఇది ఈక్వల్స్ టు 0 అని రాసుకోవద్దు. వాల్యూ మనకి ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. ఓకే, సో అప్పుడు మనం డిటర్మినెంట్ ఎలా చేస్తామంటే వీటిని మనం రోస్ అంటాం. ఐడియా ఉందనుకుంటా, తెలుసా? ఇది R1, ఇది yes ma'am, R2, R3. These are called as rows and these are called as columns. This is C1, C2, C3.
ఓకే. yes అండ్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అంటే 3x3 మ్యాట్రిక్స్ అన్నమాట. అంటే 3 రోస్ ఉన్నాయి, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దీనికి మనం డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే R1 అండ్ C1 ది పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ ని ఇలా తీసుకుంటాం. అంటే వీటిని కోఫాక్టర్స్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే. సో -2 ఆఫ్ ఇది -2 ఇంటూ ఈ కాలమ్ ని ఈ రో ని ఎలిమినేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. అంటే ఈ రో ఈ కాలమ్ ని ఎలిమినేట్ చేసి ఇక్కడ మైనర్ మిగులుతుంది. మైనర్ అంటే ఓన్లీ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ తో వచ్చేదాన్ని దీన్ని మైనర్ అంటాం. ఓకే. సో ఇది ఎలిమినేట్ చేసిన మాత్రం రాసుకున్నారు అనుకోండి ఏమొస్తుంది 3 - 3 5 -1. ఓకే. సో ఇది కూడా ఒక డిటర్మినెంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాము జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం అన్నమాట. అంటే 3 × -1 ఇక్కడ కూడా 3 × -1 మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉందని కాదు ఇది మైనస్. ఇది ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే -5 × -3. ఓకే. సో ఇది ఓన్లీ 2 కి ఒక వాల్యూ మాత్రమే. సో అప్పుడు ఏంది -2 అలానే ఉంచండి. 3 × -1 is -3. Minus of minus is plus. 5 3s are 15. Okay. 15 - 3 అంటే 12. 12 2s are -24. ఓకే. సో ఇది ఓన్లీ 2 ఒక విలువ ఇది -2. కానీ మనం డిటర్మినెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూ మనం ఇక్కడ మొత్తం కంటిన్యూగా రాస్తాం. ఇది ఏంటి -2 × 3 × -1 -5 × -3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఏంటి అంటే మనకి కోఫాక్టర్స్ లో ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ దట్ ఇది అనేది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ వాల్యూ అనేవి మనకి కోఫాక్టర్స్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ ఏంటి మైనస్ ఆఫ్ ఇది -4. ఓకే. సో ఇది -4 ఈ కాలమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ ఉందో ప్లేస్ లో ఇది ఈ కాలమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఈ రో ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మిగిలిన ఏంటి 2 -3 4 -1 ఈ ప్లేస్ 2 × -1 2 minus -1. సో మైనస్ సైన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. AB మైనస్ సో 4 × -3 -3. ఓకే. ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇది ప్లస్ సైన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ మిడిల్ పార్ట్ కి మాత్రమే మనకి కోఫాక్టర్స్ చేసినప్పుడు మైనస్ సైన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇది మన కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ డిటర్మినెంట్ కాబట్టి ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లస్. సో ఈ కాలమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఈ రో ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే. అప్పుడు మిగిలింది ఏంటి ఇవి 2 ఇవి 4 మాత్రం మిగులుతాయి. అప్పుడు 5 2s are 10 -4 × 3. ఓకే. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ABCD తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి అప్పుడు ఏంది AD - BC అంటాం. ఓకే. సో ఇది అన్నమాట ప్రొసీజర్. ఎప్పుడైనా ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ -2 × ఆ రో ని ఆ కాలమ్ ని ఎలిమినేట్ చేసి ఒక మైనర్ ఉంటుంది, ఆ మైనర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇది ఈ టర్మ్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉన్నా లేకపోయినా సో నెగిటివ్ సైన్ పెట్టుకోండి. సో మైనస్ ఆఫ్ ఈ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఆ రో కాలమ్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఒక 2/2 మైనర్ ఉంటుంది, ఆ మైనర్ ని మల్టిప్లై చేయండి. సో ఓన్లీ ఇంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓన్లీ కాలమ్ 2 మాత్రం మైనస్ ఉంటది కదా మ్యామ్. కాలమ్ 1 కాలమ్ 3 పాజిటివ్ ఉంటాయి. ఉండవు. ఓన్లీ ఒకటి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఇది -2 ఇది -3 ఇది ఏమొచ్చింది ఇందాక 15 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ అయింది +4 ఇది -2 మైనస్ ఆఫ్ +12 తర్వాత +8 × 10 - 12. ఓకే. ఇది 12 - 24 ఇది 10 + 40 ఇక్కడ ఏంటి -2 -2 అంటే -16. సో -16 - 24 అంటే -40 -40 + 40 అంటే +0 వచ్చింది మనకి. సో ఇవి రెండు కూడా మనకు వాల్యూ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఆ 2 ఏవైతే లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయో అవి కోప్లేనార్ అవుతున్నాయి అని కండిషన్ అన్నమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనం సేమ్ లైన్ ఈక్వేషన్ కి ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంత ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ రో ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ రో ని రాసుకొని మిగతా LMN వాల్యూ సేమ్ రాసుకోవాలి. సో సేమ్ దానికి కూడా ప్రొసీజర్ ఇదే అనమాట. సో లైన్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా x + 3 ఇంకా మిగతా అర్థమైంది అనుకోండి. ఇక్కడ -2 కి బదులు x + 3, ఇక్కడ -4 కి బదులు 5 + y + 5, ఇక్కడనేమో
z minus 7. మిగతా అంతా ప్రొసీజర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లము. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లము సిమెట్రికల్ ఫామ్ లో ఉంటే, ఓకే, అన్సిమెట్రికల్ ఫామ్ ఉందనుకోండి, ఇంత ముందు మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం కదా, ఆ ఫస్ట్ దాన్ని సిమెట్రిక్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయడం అంతే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన ఫార్మ్ కాబట్టి అందులో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి, అప్పుడు మనకు వచ్చేస్తుంది. సో అది ఒక ఈజీ మెథడ్. ఇన్ కేస్ లేదు అని అంటే మనం ప్లస్ ఆర్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఒకవేళ రెండు టూ ఈక్వేషన్స్ అన్సిమెట్రిక్ ఉంటేనా మ్యామ్? అంటే ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ సిమెట్రికల్ ఇస్తాడు, ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ అన్సిమెట్రికల్ ఇస్తాడు అన్నమాట. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అని అంటే, కన్వర్షన్ అయితే ఈజీగా అర్థమైంది కదా మీకు. జస్ట్ ఏబిసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత XY వాల్యూస్ Z ఎప్పుడు కూడా జీరోనే ఉంటుంది. XY వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, డైరెక్ట్ ఒక లైన్ ఈక్వేషన్. తర్వాత ఫార్ములా అయితే ఈజీగానే ఉంది కదా మనకి. సో ఏ ప్రొసీజర్ చేసినా కూడా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ మాత్రం అదే వస్తుంది, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఇంకో ప్రాబ్లం ఇంటర్సెక్షన్ కూడా అడుగుతాడు అనమాట. అంటే గివెన్ టూ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కోప్లేనార్ అడిగి, లేదా గివెన్ టూ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయా, ఆర్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, ఫైండ్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని అడుగుతాడు. ఇంటర్సెక్షన్ కానీ కోప్లేనార్ కానీ అంటే కండిషన్ సేమ్ అనమాట. ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది అనుకోండి మనకి, అప్పుడు అది రెండు లైన్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. కానీ ఇంకొక పాయింట్ ఏం యాడ్ చేస్తాడంటే, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి చూద్దాం మనము. ఇది ఏంటంటే, ప్రూవ్ దట్ ద లైన్స్ x-1, ఇది MFQ లో ఉందనుకుంటా క్వశ్చన్. x-1/2 y+1 -3. ఓకే, MBQ లో 7th క్వశ్చన్, 125 పేజ్ నంబర్ లో 7th క్వశ్చన్. మ్యామ్ ఇది 10 మార్క్స్ 5 మార్క్స్? 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమో. ఓకే, ఫస్ట్ సిమెట్రికల్ ఫార్మ్ ఒక్కటి మాత్రమే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది యూనిట్ లో మిగతా అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని 10 మార్క్స్ లో ఉంటాయి. అంటే కోప్లేనార్ కానీ ఇంటర్సెక్షన్ కానీ, లేదా ఇందాక చెప్పాను కదా కన్వర్షన్స్ లో, అంటే రెండు లైన్ ఈక్వేషన్స్ అన్సిమెట్రికల్ లో ఉన్నాయి, సిమెట్రిక్ లో కన్వర్ట్ చేసి కోప్లేనార్ కి చూపించడం అనమాట. సో అందులో వచ్చే కంపల్సరీ 10 మార్కుల క్వశ్చన్ మాత్రం వస్తుంది ఇందులో. సో ఇది పేజ్ నంబర్ 125 అండ్ ఇది ఏంటి అంటే 7th క్వశ్చన్. ఓకే, సో గివెన్ టూ లైన్ ఈక్వేషన్స్, అవి కోప్లేనార్ అని చూపించి వాటి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి అని కనుక్కోమండి అడుగుతున్నాడు. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ దేనికైనా కూడా సేమే ఉంటాయి అన్నమాట. సో గివెన్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ so x-1/2 is equals to y+1 -3 z+10/8. so you put this as equation 1, and second one x-4/1 is equals to y+3/-4 equals to z+1/7. this is the second equation. okay, సో మనం దీనికి సపరేట్ గా ఇందాక ఫార్ములా చూసాం కదా, x2 - x1 అలా చేసి అది కోప్లేనార్ అవుతుంది అని చూపించి తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, అలా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ దీంట్లో మనం చూస్తే అందులో ఇంటర్సెక్షన్ కూడా వస్తుంది, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దానికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ ని, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని ఈక్వల్స్ టు r అనుకుంటాం అనమాట. సో యూ కెన్ టేక్ లెట్ x-1/2 equals to y+1/-3 equals to z+10/3 equals to r. okay, so you are taking it as one point as r. సో దీని ఈ పాయింట్ కి మనం ప్రతి ఒక్కది టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ టర్మ్ ని ఈక్వల్ టు r చేసుకుంటే మనకి x, y, z వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే 2r 2 into r, ఇది ఇటు సైడ్ తీసుకుంటే +1, -3 -1. సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క x టర్మ్ ని, y టర్మ్ ని, z టర్మ్ ని ఈక్వల్స్ టు r తీసుకోండి. అప్పుడు x, y, z వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. 2 into r, సో ఇది +1 -3r -1 3r -10. ఓకే, ఇది మనకు ఒక పాయింట్.
ఇది 8 కదా. ఓకే, 8r minus 10. ఓకే, సో ఇది మనకి మామూలుగా XYZ అనేది వాల్యూస్ అన్నమాట. ఓకే, XYZ వాల్యూస్ 2r ఇవి వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో ఈ పాయింట్ ని మనం సెకండ్ లైన్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది x వాల్యూ, ఇది y వాల్యూ, ఇది z వాల్యూ. సో లైన్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ x, ఇక్కడ y, ఇక్కడ z విలువలు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ లైన్ 1. సో ఇది ఎనీ పాయింట్ ఆన్ లైన్ 1 is this point. తర్వాత if it lie on line 2, then line 2 లో ఏదైతే ఉంది 2r plus 1 minus 4 by 1 is equals to minus 3r minus 1, 3 by minus 4 equals to 8r minus 10 plus 1 by 7. Simplify చేస్తే 2r minus 3 by 1 is equals to ఇది minus 3r minus 4 by minus 4, 8r minus 9 by 7. Okay. Plus 3 minus 3r minus 1. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ 2 minus 4. సో ఇవి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్, వచ్చిన పాయింట్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. సో వీటిని మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, ఏవైనా 2 ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే, సో ఇది 4 minus 4 into 2 అంటే minus 8r minus into minus plus 12 is equals to ఇది minus 3r plus 2. సో minus ఇట్ సైడ్ వస్తే minus 8r plus 3r is equals to 2 minus 12. So this is minus 5r is equals to minus 10. So minus minus will get cancelled. You will get r value as 2. సో ఏ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా సేమ్ r వాల్యూ 2 నే వస్తుంది. ఇవి రెండు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినా కూడా మనకు r వాల్యూ 2 నే వస్తుంది. సో r ఈక్వల్స్ టు 2d ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ r ఈక్వల్స్ టు 2 we have, so if you substitute here 2r into r, so మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇదని థర్డ్ అనుకోండి. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ r equals to 2 in 3, then we have, so ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into 2 4 minus 3 by 1 equals to minus 6 plus 2 by minus 4 equals to 8 to the 16 minus 9 by 7. Okay, so 4 minus 3 1 by 1, ఇది minus 4 by minus 4, ఇక్కడ 7 by 7 implies 1 by 1 by 1 equals to 1 by 1. అంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయినాయి అనుకోండి, 1 by 1 ఏమొస్తాయి ఇలా రాసి కంటే డైరెక్ట్ 1 equals to 1. సో 1, if you cancel this 1, 7 by 7 అంటే 1, అన్ని వాల్యూస్ కూడా సేమ్ వచ్చాయి. సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ therefore the lines intersect each other. సో అన్ని సమానంగా వచ్చాయి కాబట్టి మనం hence the given two lines intersect అని రాయొచ్చు. సో మనం డైరెక్ట్ ఆ ఫార్ములాతో చేసాం కదా, ఆ ఫార్ములా కాకుండా ఇది సెకండ్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. If we get all values equal to 1, then it's said that అని కాదు, అన్ని సమానం. దాంట్లో 2 2 అని కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ మనకు 1 1 వచ్చాయి అంటే 3 వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. hence the given two lines intersect each other. Given two lines. Okay, now we need to find the point of intersection. So for the point of intersection ఏం చేయాలంటే ఇది కదా ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ 1. సో r equals to 2d ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, for the point of intersection substitute r equals to 2 in this one, 2r plus 1 comma minus 3r minus 1 comma 8r minus 10.
So అప్పుడు ఏమొస్తుంది? That is 2 into 2, 4. 4 plus 1. This is minus 3 into 2, minus 1. 8 into 2, minus 10. So this is 5. Minus 6, minus 1 means minus 7. 8 to just 16 means 6. So 5 comma minus 7 comma 6 is the point of intersection. Okay. Now we need to find the even equation of the plane containing them. So equation of the plane containing means you know already formula is there. That is any one of the numerator, that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, that we have to find. Okay. The equation of plane containing them, containing the given lines is, okay. So the formula is x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 is equals to 0. Okay. So ours is x minus x1 means what is the first line equation? X minus 1, y plus 1, z plus 10, and 2 minus 3, 8, and this is 1 minus 4, 7. So equate it to 0. Now if you do with the help of the determinant, you will get the equation of the line. So for second line equation, you can write one more. X minus x2, y minus y2, z minus z2. These two are the same one. Okay. So one more means, what is that? X minus 4, y plus 3, z plus 1, 2 minus 3, 8, 1 minus 4, 7. So these two are the equations of the plane containing them. If you do the cross multiplication of the first one, you will get that is x minus 1 into 7 3 is 21 plus